in class 12 আমরা কি কি পড়বো এটা একটু আমরা দেখে নিই। So in class 12 আমরা এই চ্যাপ্টারস গুলো মেইনলি কভার করতে যাচ্ছি। That is first chapter in electrostatics. In electrostatics, we'll study first of all what is charge, then we'll study Coulomb's law, electric field, dipole, electric potential. Okay, these things, motion of an electric charge in an electric field, and these things. So in second chapter, we'll study current electricity. That means Ohm's law, Kirchhoff's law, and etc. Parallel resistance, series resistance, parallel cell in series, and etc. In third chapter, we are going to study the magnetic effect of current. Okay, magnetic effect of current means তোমরা ক্লাস 10 এ পড়েছো Faraday's law, and moving charge produces magnetic current. So আমরা in details এই magnetic effect of current আমরা পড়বো. Then we'll move to the earth magnetism. So this is called earth magnetism. So magnetic properties of earth and related questions. After that we will study electromagnetic induction. Okay. তো আমরা যদি একটু টাইম দেখি যে কখন কিভাবে এটা শেষ করব, আমরা যদি একটু টার্গেট ওরিয়েন্টেড হই, সো উইল ট্রাই টু কমপ্লিট দিস উইদিন দিস এপ্রিল। ওকে, so in April we'll complete this chapter. In May we'll complete this chapter. So in June we'll complete this electromagnetic effect. So here this one also, these two chapter in June. In July, these two chapter. In August, these two, and in September, these two chapter. So আমরা এইভাবে প্ল্যান করব, then we'll revise the previous thing. So this thing we are going to revise again and again. So in revision, maybe a 3-4 chapter in a month. So this you can say this 4th chapter in first month, in the 4th chapter in second month, and so. Okay. So within December and January, at least we will going to revise at least 3 times at least minimum. One more thing, আমি আজকে যে ক্লাস নোটটা বানাবো এটা তো পড়বেই, তার সাথে আমি কিছু স্টাডি মেটেরিয়ালস তোমাদেরকে পাঠাবো। ওকে, স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলো সলভ করবে, অ্যান্ড দেন তোমরা যে বইগুলো সিলেক্ট করবে, ফর এক্সাম্পল আমি প্রেফার করি সেনগেজ। ওকে, সেনগেজ বুকসটা আমি প্রেফার করি, বাট তোমরা যদি মনে হয় না সেনগেজটা একটু পরে করবে কিংবা টাফ মনে হয়, সো ইউ ক্যান গো ফর এনি বুকস. So there are 6 books. For class 11 and 12. Okay, 3 for class 3 books, a series of 6 books. Okay, so 3 books for class 12. Okay, you can go for this, or you can solve problems from SL Aurora. You can say if you want to solve problems from SL Aurora, you can go for it. SL Aurora you can, বাট সেনকেস পড়লে আমার মনে হয় আর কোনো বুকস নিয়ে টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নেই. সো ইউ ক্যান have some PDF copy of Senge's book. So of course you can solve this problem from Senge's book. Theory is very good here. Theory part is excellent and very concise. Okay, so this is the book. What about হ্যাঁ বলো. So what about AC Verma? Okay, AC Verma is a good one. AC Verma is of course a good book, no doubt about that. But AC Verma যেটা হয় কি থিওরিটা এতই কনসাইজ ওয়েতে করা আছে, দ্যাট মিনস ভেরি শর্ট. সো ইনিশিয়াল স্টেজে এটা মানে কি হবে, যেটা রিভাইজ যখন করবে, ইন ডেপথে কোনো একটা টপিক যখন করতে হবে, ডেপথে যখন ঢুকবে, তখন এসি ভার্মা ইজ এ গুড ওয়ান.
So mainly আমি বলি যে is a book for teachers particularly. So টিচাররা নিজেরা পড়ে যখন স্টুডেন্টদেরকে পড়ান আরো বেটার হয়। অ্যান্ড যখন এইচসি ভার্মার কোনো একটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টার কোনো একটা পার্টিকুলার টপিক আমি হয়তো বলে দেবো যে এই টপিকটা এইচসি ভার্মা থেকেই পড়বে। এইচসি ভার্মার প্রবলেম ইজ গুড আউটস্ট্যান্ডিং, বাট সেম গেজ এখন যদি দেখো এইচসি ভার্মার থেকেও অনেক বেটার বুকস রয়েছে, আর যে বুকসগুলো রয়েছে obviously there are good quality of problem numericals there. ACBAM is of course standard মানে 1990s থেকে এখনো অবধি ACBAM এর কোনো মানে কি বলতে পারি কোনো সাবস্টিটিউট আমরা এখনো পাইনি বলতে পারো ইন দ্যাট সেন্স। বাট এসি ভার্মা অবভিয়াসলি এত ছোট এত ইয়েতে রয়েছে, তো সবসময় এই এসি ভার্মা থিওরি থেকে ফার্স্ট টাইম যারা পড়ছে তাদের জন্য একটু বোঝাটা খুব মুশকিল। তো এসি ভার্মা করতে পারো, কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হও, কারোর যদি ভালো লাগে এসি ভার্মা পড়তে, then you can go for it or he or she can go for it. তো বই নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই, বাট যেটা হয়েছে তোমরা যদি যে কোনো বই থেকেই করো আমাকে প্রবলেমসগুলো দেখাতে পারো। তো যেই প্রবলেমসগুলো আমরা করেছি, প্রবলেমস আটকে গেছি, প্রবলেমস এইগুলো সলভ করে দিলে ভালো হয়। সো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে প্রবলেম নাম্বার আর বুকস দিয়ে, অথবা কোনো একটা প্রবলেমসকে তোমরা পাঠাতে পারো। I'll try to solve this, and of course next class or any time আমরা এই প্রবলেমসগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো। সো যে কোনো বই থেকেই তুমি প্রবলেম সলভ করো, আমাকে ডাউট জিজ্ঞেস করতেই পারো, আই উইল নট মাইন্ড। ওকে স্যার, সো আমি আমার কাছে ক্লাস 12 এর জন্য আই হ্যাভ এইচসি ভার্মা অ্যান্ড এনসিইআরটি। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং কি আমি যদি এনসিইআরটি থেকে থিওরি করি আর টিউশনসে যেটা পড়াবে সেটা যদি থিওরি আর এইচসি ভার্মা থেকে সলভ করি, তাহলে উইল ইট বি এনাফ? হ্যাঁ হ্যাঁ, নো ইস্যু, কোনো প্রবলেম নেই, করতেই পারো। বাট আমি যেটা আবার বলবো যে আমি যে প্রবলেমসগুলো পাঠাবো ওই প্রবলেমসগুলো অফকোর্স ওইগুলো কমপ্লিট করতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। অফকোর্স ওই প্রবলেমগুলো সলভ করবে। ওকে, স্টার্ট করি। ওকে, ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। Electrostatics. So electrostatics is nothing but in this chapter we are going to study the properties of an electric charge. So under electrostatic chapter we are going to study the properties of a charge which is at rest. So intrinsic properties of matter. So basically in this chapter we are going to study the properties of a static charge. Okay, first of all static charge, that means charge at rest. Okay, so first question is, what is charge? What is an electric charge? Do you have any idea? So we can define the electric charge is intrinsic properties of matter. Okay, for like mass. So what is mass? Mass is some intrinsic properties of matter. But in case of charge, so every particle does not contain charge. Some particular elementary particles only have these properties. Okay, some elementary particles, for example, electron, for example, proton. These two constituent elements independently can possess these properties. Okay, so we can write in electrostatic we study the properties of static charge. Okay, charge. What is charge? Like mass, you can say, is the intrinsic property of some elementary particle. Proton and neutron. So
before BC, I think 300 BC. So it was in Greece. It was observed that when a glass rod is rubbed with a silk, it acquires some properties due to which it can attract tiny particles. Okay, and if two glass rods are rubbed with the silk and they come very close to each other, they repel each other. Okay, and similarly, some ebonite rod or some plastic rod, when rubbed with fur, then they can also have some properties of this attraction of tiny particles. But, and of course, if these two same ebonite rod or plastic rods are come close to each other, they repel each other. On the other hand, if a glass rod and this plastic rod or ebonite rod are come close to each other, they attract each other. So from this experiment, they understood that there is some properties in this glass rod and this glass rod, but similar properties, but the properties of this one is different from properties of this one. That's why in this case they attract each other, but for two same glass rod they repel each other, or same plastic rod they repel each other. Okay. After the invention of electron and proton in 19th century, we it was discovered that an electron contains some properties, the same properties of proton, but their nature is different. That means two protons, if come very close to each other, they repel each other. On the other hand, two electrons are come close to each other, they repel each other. On the other hand, a proton and an electron attract each other. So we name these two properties. One is positive charge and another is negative charge. Okay. So we name the proton charge as positive charge. We name electron charge as negative charge. But it is not like that. The proton charge is greater than the electron charge, and that this negative charge or positive charge is nothing to do with this negative sign. Actually, this negative sign actually or positive sign indicate the different property, different charge or different nature of charge. So to identify the nature, we actually named one positive, one other negative. So you can say this is positive charge as red charge, negative charge as blue charge. In this way, we can also define this thing. But conventionally, they define or name this charge as positive charge and negative charge. So that's why we are using this charge as positive charge and negative charge. That is the reason. So the proton charge is greater than electron charge. That is not true. Their nature is just different. So charge of a proton, uh, so we can say this is named as positive charge. Okay, and this is nothing but 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Charge negative charge, and which is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So you can say this is positive charge and this is negative charge. So we can write it in this way also, kind of charge. Then that means we have two kinds of charge. So proton charge, you can say for proton, charge is defined by Q is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And for electron, this charge, same charge is 1.6 minus 1.6. So altogether they are defined by either charge Q, or sometimes it is written as E. Okay, sometimes it is written by Q or written by E.
that is equals to plus or minus, plus for positive charge, minus for negative charge, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this way you can define charge. Okay. So what is the unit of charge? The unit of charge is coulomb. And denoted by capital letter C. Okay. This is charge. So charge is quantized. So that means what is the minimum of the amount of charge that a particle or an independent particle can have? The minimum amount of charge and independent particle can have is nothing but 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Okay, so the minimum charge of an independent particle is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The charge of any particle or body, any body is integer multiple of this charge. Okay, that means the charge of a body, so this could be either one proton or a body of one electron. Second, this could be two proton or this could be two electron or three proton or three electron and dot n proton, or you can say n electron, where n equals to integer. That means 1, 2, 3 and dot. Okay. So this discretization of charge is called quantization of charge. So that means charge is discrete in that sense. So this discrete nature of charge is quantization of charge. So that means when something is like packet, so this thing is called quantized. Okay. So if you can segregate two things, or you can identify two things separately, and these two particles have some specific thing. Specific means charge here, specific energy there could be, specific volume or specific mass. Then this thing is called quantized. When something is in a body or in a particle is fixed, this thing is called quantized. Okay. So we can say therefore we can say the charge is quantized. That means it's packet like. Okay, packet like or discrete in nature. Packet like energy. For example, তুমি একটা বিস্কিটের প্যাকেট কিনলে, obviously বিস্কিটের প্যাকেট 10টা সিমিলার টাইপ অফ 10টা বিস্কিটের প্যাকেট কিনতে পারি। সো বেসিক্যালি এই প্রত্যেকটা বিস্কিটকে আমি কি বলতে পারি, কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি। সো প্রত্যেকটা বিস্কিটের প্যাকেট খেলে আমরা একটা সার্টেন এনার্জি পেতে পারি, আর প্রত্যেকটা বিস্কিটের মাস মোরালেস সেম বলতে পারি। সো প্রত্যেক এটা কি আমি আইদার একটা প্যাকেট এক প্যাকেট বিস্কিট কিনতে পারি আর 10 প্যাকেট। ফর এক্সাম্পল পার্লের একটা যে যদি আমি বিস্কিট কিনি পার্লে জি অর ব্রিটানিয়ার গুড ডে, তো 5 টাকার বিস্কিটের প্যাকেট যে দোকানেই যাবো একই রকম দেবে। তো দোকানের লোকটা হয়তো 100 প্যাকেট বিস্কিট কিনতে পারে, রাইট? সো এইভাবে যখন থাকবে তখন এটাকে আমরা বলবো এটা কোয়ান্টাইজড থিং। ওকে, হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। ফর এক্সাম্পল এরকম এখানে একটা বডি রয়েছে, let us assume this body contains n number of n1 number of, you can say, proton and n2 number of
electron. Okay, so it contains a proton and electron, both the particles. Let us consider a body contains n1 number of proton and n2 number electrons. Then the net charge of the body is Q is equal to what is n1 number of proton. Proton charge ki E দিয়ে লিখি, right? Q দিয়েও লিখতে পারো, E দিয়েও লিখতে পারো, আমরা E দিয়েই লিখছি। প্লাস কি হবে n2 নাম্বার অফ কি আছে ইলেকট্রন, ইলেকট্রন ইজ নাথিং বাট মাইনাস ই, তাহলে ইলেকট্রনটাকে কি দিয়ে লিখবো, প্রোটনকে যদি ই দিয়ে লিখি ইলেকট্রনটাকে চার্জ নেগেটিভ, সো দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ নেগেটিভ লিখছি। সো বেসিক্যালি n1 e minus n2 e, so n1 minus n2 into e. Okay, so the body will be positively charged or negatively charged, it will depends on the value of n1 and n2. If n2 is greater than n1, obviously this body will be negatively charged, and if n1 is greater than n2, then body will be positively charged. Okay, if n1 is greater than n2, body is positively charged. If n1 is less than n2, body is negatively charged, right? So এইভাবে কোনো একটা বডির চার্জ আমরা বেসিক্যালি বলতেই পারি। সো ইন জেনারেলি আমরা যখন সলিড বডি নেব, আয়ন যখন নেব না, আয়ন নিয়ে ডিসকাস করবো না, ইন জেনারেলি কন্ডাক্টর ফর এক্সাম্পল। সো কন্ডাক্টরের মধ্যে চার্জ কি করে হয়, বেসিক্যালি কন্ডাক্টরের মধ্যে পজিটিভ চার্জ মিনস deficiency of electron, and conductor negative charge means the excess of electron. Okay, for example, this is a conductor. If it is positively charged, we can easily say that there is a deficiency of electron, because in generally positive charge shift করবে না কন্ডাক্টরের থেকে, কন্ডাক্টরের কোথা থেকে নিউক্লিয়াসে থাকে পজিটিভ চার্জ, so proton will not going to shift from body, okay, or conductor, so it is easier to shift the electron from a conductor. That is very easy way we can transfer electrons from a conductor. Okay, we'll see how can we transfer electrons from a conductor. On the other hand, it is very easy to provide negative charge to a conductor. Okay, so because the electrons can easily transfer from one point to another in a conductor. Okay, actually in a conductor electrons actually is the moving particles, not proton. Okay, so proton is also moving particles, but positive charge can also move, but in a different scenario, not in case of conductor. For example, in case of ion, so positive ions and negative ions, they can also move in a electrolytes, right? So this thing happened in case of semiconductor. Positive charge and negative charge both can move. So that is a different story, and we'll learn this story in semiconductor chapters. Okay. Continuous charge distribution. Okay, continuous charge এইমাত্র কি বললাম, চার্জ ইজ ডিসক্রিট ইন নেচার, বাট এখন আবার কি বের করতে যাচ্ছি, কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন। সো চার্জ ডিসক্রিট হলে চার্জকে আবার কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কি করে বলতে পারি? How can we say that charge is continuously distributed? Because we already know charge is discrete. That means quantized. That means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 1 or into 2 into 3 or 1000 or lakhs or crores. Right? Then how can it be continuous? If something is discrete, then it is discrete. Then how can you say that it is continuous? আচ্ছা, কেউ এর মধ্যে বেড়াতে গেছে কোথাও? আপনার এক্সাম কে কে বেড়াতে গেছে? আমি শর্মিষ্ঠা কোথায় গেছো? স্যার মামার বাড়ি গেছিলাম, বাইরে কোথাও যাইনি।
এক সেকেন্ড, এক মিনিট হলো। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। এর মধ্যে সি থেকে বেড়াতে গেছো? এনিওয়ান? ওকে। আমি ট্রেনের পর কোথাওই যাইনি। দেবাংশী কুণ্ডু বেড়াতে গেছিল সমুদ্রে। এক্সেলেন্ট। ওকে, তাই যদি হয়, আচ্ছা, তুমি কি স্যান্ড দেখেছো, তাই তো? সি, স্যার ওখানে গেছিলাম বাট আমরা বিচে যাইনি। বিচ, এই যে বিচে না গেলে কি করে হবে? তো বিচে যদি যাই, আমরা সবাই কম বেশি কেউ না কেউ কখনো না কখনো গেছি। বেসিক্যালি বিচে যদি যাই, তাহলে বিচ কি দিয়ে তৈরি? স্যান্ড দিয়ে তৈরি, তাই তো? তো এক হ্যাঁ মুঠো যদি স্যান্ড হাতে নিই, তাহলে প্রত্যেকটা স্যান্ডকে আমি কি করতে পারি? ইন্ডিভিজুয়াল স্যান্ড হিসেবে আমরা দেখতে পারি। প্রত্যেকটা স্যান্ড আমরা কি আলাদা করতে পারি? টাইম লাগবে, মেবি ফুল ডে আমাদের লেগে যাবে। বাট প্রত্যেকটা স্যান্ডগুলোকে আমরা কি করতে পারি? ডিসক্রিট পার্টিকেল। এই স্যান্ড যেগুলো এক মুঠো হাতে নিয়েছি, প্রত্যেকটা স্যান্ড কি ডিসক্রিট পার্টিকেলস, রাইট? হ্যাঁ বাট অ্যাজ এ হোল যদি আমরা সি বিচটা দেখি, তাহলে কি আমরা এটা কি ডিসক্রিট মনে হবে? আমরা কি ভেতরে ঢুকে যাব? It's a continuous sea beach, right? It's a surface, nothing but a surface. Sea beach is nothing but a surface, though it is made of the sand particle. So discrete elements গুলো দিয়ে দিয়ে তৈরি। So sea beach টা কি দিয়ে তৈরি? Discrete কিছু কিছু sand particle, এরকম tiny sand particle এরকম রয়েছে, এইগুলো দিয়ে তৈরি। বাট অ্যাজ এ হোল আমরা যে সি বিচটাকে যদি দেখি, অ্যাজ এ হোল এটা কি? এটা কন্টিনিউয়াস সারফেস। এম আই কারেক্ট? বাট এই সারফেস থেকে যদি আমি এক মুঠো বালি তুলে নিই, স্যান্ড তুলে নিই, তাহলে প্রত্যেকটা স্যান্ডটা কি একটা ডিসক্রিট এলিমেন্ট, কারেক্ট? সিমিলার। তাহলে এই যে ডিসক্রিটনেস আর কন্টিনিউয়াস, এদের বাউন্ডারিটা কি করে আমরা ড্র করব? সো when we will say this is a discrete element, at the same time we can say these discrete elements produce a continuous body or continuous charge distribution or mass distribution or surface distribution or so on. If the number of particles is large, is huge in a certain region, so that they actually overlap on each other, their density or they overlap on each other, then we can say that they are continuously distributed. That means এখানে যদি এই যে যে ফাঁকা জায়গাগুলো দেখছো, প্রত্যেকটা যে স্যান্ড পার্টিকেল, রাইট? তো এইগুলো যদি এবার ওভারল্যাপ করে, এইভাবে যদি খুব কাছাকাছি থাকে, অনেকটা স্যান্ড যদি একসাথে থাকে, they will overlap each other on each other, they will overlap on each other. So finally একটা সার্টেন টাইমের পরে কি হবে? They will form a continuous surface like this. So what I wanted to mean, if a discrete element are large in quantity in a certain region, then they will overlap and they can create it as continuous thing or continuous body or continuous surface. দ্যাট মিনস এইখানে এইটুকুনি জায়গায় এই যে স্যান্ডের কথা বললাম, এতটাই বেশি যে we can assume these are continuously distributed throughout this surface, correct? Similarly, on a charge, if the distribution of charge is enormously high, then if the charge particle is enormously high on a body, then we can say that this charge distribution produce continuity toward this region. That means এই যে একটা পার্টিকেল, এর মধ্যে যদি ছোট ছোট এই চার্জগুলো থাকে, এইভাবে চার্জ এলিমেন্ট থাকে, the number is so enormous, they overlap on each other. They overlap actually. What happened? We can assume they are continuously distributed. So if the number of charge is large, then we can, in a certain region, very small region, we can say these are continuously distributed. For example, let me take an example for 1 coulomb of charge. Let us take 1 coulomb of charge. Consider this body, consider a body having 1 microcoulomb of charge.
কুলম্বও নিচ্ছি না, 1 কুলম্ব চার্জও নিলাম না, মাইক্রো কুলম্বই নিচ্ছি, ওকে, অফ চার্জ। Then the number of charge particle on this body is what? What will be the number of charge particle? So we know Q equals to N into E. ধরে নিচ্ছি একটাই চার্জ রয়েছে, একটা একই রকম চার্জ হয়েছে, পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ নিয়ে আমি কনফিউজ হতে জন্য একই রকম চার্জ হয়েছে, দিস কুড বি আইদার পজিটিভ চার্জ, দিস কুড বি আইদার নেগেটিভ চার্জ, একই রকম চার্জ হয়েছে। সো চার্জ n number of A is the charge of an of this charge particle, that means E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb. This could be either positive charge or negative charge, and n is the number of your particles. So what will be the n? N will be this Q by E, which is equal to 1 microcoulomb divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, and this will gives you 10 to the power minus 6 into 10 to the power 19 by 1.6. This is around 1. Around 5 into 10 to the power 12, around এর থেকেও বেশি হবে, নাম্বারটা এর থেকে বেশি হবে, right? So we can roughly say that is 10 to the power 12 number of particles are there. So in this region, if there is 10 to the power 12 number of particles within this body, then you can imagine how densely they are packed, right? Here 10 to the power 12 numbers of electrons or positive charges there, protons is there. So you can imagine the charge density here. So in this way we can say the charge is continuously distributed through within this body. For example, let us take negative charge here, negative charge, so their concentration is so enormous, so we can say this is continuously distributed within this body, so enormous. So basically আরো বেশি নিলে বেসিক্যালি কি হয়ে যাবে, দেখো ওভারল্যাপ হয়ে যাবে, so they will overlap. In this way we can say this charge distribution is actually continuous. We can write the number of this is so large continuously distributed in the body. Okay, so we'll take three types of charge distribution. For example, a body is a linear body, one dimensional body. Three types. So 1D or linear charge distribution, so let us assume the charge is distributed in a one dimensional body, for example this rod, okay, 1D rod of length say rod, 1D body, right, length say L,
and charge on this rod we can say Q. Okay, then charge per unit length, it is named lambda, which is equals to charge, total charge divided by total length. So this is called linear charge density. That means charge per unit length or linear charge density. Okay, linear charge density, charge distribution or density, linear charge distribution or density distribution, lambda. Okay. Similarly, 2D, this is denoted by sigma. For example, there is an area. So within this area, so charge, Q amount of charge is there, and total surface area is say A. The surface area of this body is A. So charge per unit area is called surface charge density, is equals to surface charge density. And that's why we can write sigma is equals to Q. And third type of charge density is equal to 3D charge density or volume and it is denoted by rho. Let us assume in this volume say the volume of this body is this and charge is here is, so volume charge density and we will denote this as rho is equal to চাইলে এটাকে এইভাবে লিখতে পারি lambda if we consider a small charge here or small area, for example say d dx দিতে পারো, right? So we can also write it like dq by dx. We can also, let us consider here is a surface dA. So then we can also write in this dA the amount of charge is equal to dq. So we can also define this sigma is equal to dq by dA also. So Yes. সো স্ক্রিনের মধ্যে একটা নিচে একটা ব্যানার আছে, সো সেটার জন্য লাস্টে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না। এইগুলো এটা যেটা লিখছি দেখা যাচ্ছে না এগুলো? না, নিচেরটা দেখা যাচ্ছে না। ওকে, এটা দেখা যাচ্ছে চার্জ পার ইউনিট হ্যাঁ ভলিউম, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? হ্যাঁ। এই ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ মানে না, ওই যে 3D লেখাটার নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওকে,
say this volume is V and charge here is Q, and charge per unit volume charge density and this is denoted by Q by V, or we can take a small volume here from here. Okay, let us consider this volume is dV and charge here is dQ, or then we can also define this dQ by dV. Okay, so এই জিনিসগুলো আমরা কুলম্বস ল যখন পড়বো, কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন যখন শিখবো, তখন এই জিনিসগুলোকে আবার কাজে লাগবে আমাদের। সো টেক দিস থিং সিরিয়াসলি, যে কিছুই স্যার পড়াইনি এগুলোকে জাস্ট একবার দেখে নিলেই হবে, এরকম ভাবার কিছু নেই। বাড়িতে একবার অন্তত লিখবে, কম করে হলে। ওকে, next, conservation of charge. So in this universe, total charge is conserved. The total charge of this universe is conserved. If charges are created in any reaction, then total charge before and after the reaction remains constant. For example, in a radioactive decay, a neutron can be converted to a proton plus a beta, right? In a radioactive decay, an electron is converted to proton and a beta particle. So what is the charge of a proton? Is +1. What is its mass? Its mass is 1. What of a mass of this beta is equals to 0. And what is its charge? It is negative. So here, before reaction, charge here 0. After reaction, total charge is equals to plus E plus minus E. So this is 1 unit charge. 1 unit charge. This +1 means 1 unit charge. So +1 means here 1 unit charge. That means 1 electron or 1 positive charge. So 1 positive charge, that means 1.6 into 10 to the minus coulomb. Or here 1 unit means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So +1 or -1, get I know. This means here 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So total charge in this case, E plus minus E minus, that is equal to 0. Okay. So charge remains constant. So in this universe, total charge of this universe is always constant quantity. Okay. কয়েকটা জিনিস আমরা ক্লাস 9এও শিখে এসেছি, আপনি একটুখানি রিভাইজ করা যায়। What is conductor, insulator, semiconductor, right? So what is a conductor? Conductor is those materials which has number of 3 electrons. So materials which have large number of 3 electrons.
carry charge and flow through this material without much resistive force. All metals, for example, electrolytes, and so on, right? What do you mean by free electrons? So basically মেটালের দিকে যদি দেখি, so in generally there is a one or two electrons in outer shell. So the interaction between this nucleus and this electron is very low. That means the attraction force is very weak. So these electron acquire some energy from the surrounding. That means thermal energy, electric energy, and so on. Okay, these can easily jump to the next orbit, that means here, or to the orbit of other electrons very easily at room temperature. So this can move from here to here or here to here, and this can further move from here to here, here to here. So they are free to move from one atom to another in a lattice. So that's why these electrons are called free electrons. But remember, these electrons cannot come out from the metal body. Okay? So when it tries to come out from the metal body, energy is required for that ejection from this metal body, and that energy is called work function. So we are going to discuss work function in our dual nature of radiation chapter. So what is that work function? So you can say that it is the energy required for an electron to eject from a metal surface, or you can say emission of an electron from a metal surface is called work function. So whenever it tries to come out from this metal surface permanently to that surrounding, so it requires some energy. Okay, so this energy is called work function. If you produce or provide this work function to an electron, it can easily come out from the metal surface. But in generally, the electric field আমরা apply করি, in that electric field the energy is not sufficient to provide that work function. So in generally, they do not come out from the metal surface. Okay, at room temperature they are not come, they will not eject from the metal surface, or with the applied electric field, of course they will not. But if the electric field applied is huge, enormously large, of course they can come out of this open in metal surface. For example, in a tube light also, this electron emission take place in this case. Photoelectric effect is the example of emission of electron from a metal surface. So these are the cases where the electron can come out from the metal surface. But in generally, in normal temperature and pressure, electrons try moves from one metal atom to another in a lattice. Okay, so they can move this way, so both way, depending on the applied electric field or energy. So insulator, what is the insulator? The material which does not free electrons and does not do not allow charges to flow through it
For example, wood, soil. সয়েলটা লিখবো না, সয়েলের মধ্যে কন্ডাক্টিভিটি কিছুটা রয়েছে। You can say plastic, glass, and so on. Okay. And another types of material is called semiconductor. This material contains few amount of okay. For example, silicon, germanium, and etc. Okay. So we'll discuss details about this in semiconductor chapter. Okay. So basically আমরা কি বললাম, কোন একটা মেটালকে চার্জ করা যায়, or uh, we can charge some body. Okay. So what is the process of charging a body, right? What is the charging? So charging of a body, first of all, friction is the process of charging. So let us assume this is a glass rod and this is a silk cloth. So if we rub this glass rod with the silk cloth, what happens after some time? We'll observe that this glass rod will become positively charged and silk will become negatively charged. This is the one process of creating charge. For example, after shampoo করার পর আমরা যদি মাথায় যদি কম চালাই and clean, obviously clean comb and clean hair, so we'll observe that there is a sound, cracking sound is there, right? So this is because of charging. Okay. So and after comb, so many times people মানে এই কম করার পর টাইনি পার্টিকেল যদি এই কমের কাছে নিয়ে চলে আসো, তাহলে দেখতে পাবে যে এই টাইনি পার্টিকেলস will be attracted by this comb. So that means the comb is charged during this process. Okay. So this is a one type of method of charging. So in friction, actually two types of charge produces, positive and negative charge is produces. One is positively charged, one another is negatively charged. Second case of charging is called by induction. For example, we want to produce a charge in this body. Let's say we want to make negative charge in this body. Then what we will do? We will bring a positive charge close to this body. Okay. Then due to induction, a negative charge, there will be a you can say in this area there is a excess of positive negative charge due to this induction. So basically this positive charge actually attract this negative charge, so there is the excess of negative charge as this part. That means in this part there will be a deficiency of negative charge. Now we'll arc this body with a wire. So remember, this earth is an infinite source and sink of negative charge. So if we connect our wire with this earth, so it can supply infinite number of negative charge. And similarly, if you connect a negative charge to earth, then total charge can be moved to the earth surface. Okay. So in this sense, charge is infinite source of positive, infinite source of negative charge, as well as it can absorb infinite charge of infinite amount of negative charge. Okay. So let us earth in this body. So what happened from this earth? Negative charge will move to this part of this body and it will neutralize this part. So initially there is a positive charge here. Now electron will move from the earth and neutralize this part. Okay. Now remove this earth. So what happened? The negative charge will be there. Now if you remove this positive charge from this body, this charge will be distributed within this body. So in this case we can charge both conductor and insulator.
So both conductor and insulator can be charged, but in case of conductor, the amount of charge that will be large compared to that of an insulator. Okay, conductor will be easily charged in this process. And third process is by conduction. So there is an uncharged particle. So you touch this uncharged particle by a charged particle. Then what happened? Some amount of charge will be transferred to this body, and when the potential of this body is equal to the potential of this body, then there will be no distribution of charge. In this case, the charge distribution will stop. Okay, so some amount of charge will be moved to this part. Similarly, uncharged body, a negative body is charged in this case, then it will become negative. But remember, only conductor can be charged in this process. Okay. Okay. মোটামুটি একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া গেল হোয়াট ইজ চার্জ অ্যান্ড হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট চার্জ অ্যান্ড সো বেসিক্যালি আমরা এই চ্যাপ্টারটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস হিসেবেই নিলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি যেটা শিখেছি আজকে যে চার্জ লাইক চার্জেস, ওকে, এটা আমি বলেছি কিনা আমি জানি না পড়াতে। লাইক চার্জেস repel each other and unlike charges attract each other. Then question is, what will be the amount of this force or repulsive force or attractive force between these two charges or two kinds of charges? Okay, how much force they will exert on each other when they are at a separation? Okay, in our next class we are going to calculate this force due to two charged particles. So this the law we are going to use is called Coulomb's law. Coulomb actually calculate first time observe this phenomena, not observe this phenomena, actually study this phenomena and derive some expression for calculation of charge for very tiny particles or point-like charges. Okay, so for the very small particle, he actually calculated the amount of force between two charges. So next class in Friday, আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করব। তো তার আগে দুটো প্রবলেম, ছোট ছোট প্রবলেম আছে, দেখো তো এই প্রবলেমগুলো একটু ভাবতে পারো কিনা, আনসার করার চেষ্টা করো। দেখো এখান থেকে কি বুঝেছো। Can two similarly charged bodies attract each other? First question. Two similarly charged bodies attract each other. স্যার এটা কি খাতায় করতে হবে নাকি বলতে হবে? খাতায় বলো, এমনি বলো, মুখেই বলো এখন। স্যার সিমিলার চার্জ তো রেপেল করে। হ্যাঁ বলো। স্যার যখন সিমিলার চার্জ হয় তখন তো রেপেল করে। সিমিলার চার্জ হলে অ্যাট্রাক্ট করে? না না, রেপেল করে। রিপিল করে। হ্যাঁ, তার কোশ্চেনটা কি ছিল? সিমিলার চার্জ কি কখনো অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে? ইজ ইট পসিবল? স্যার আই গেস যদি এক্সটার্নাল কিছু করা হয় তাহলে হয়তো করতে পারে। বেসিক্যালি ভালো করে পসিবল না তো, করবে না তো, এক্স্যাক্টলি করবে না। বেসিক্যালি এখানে একটা চার্জ রয়েছে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ইজ দেয়ার, হিউজ, কম্পেয়ার টু দিস চার্জ। Okay, then what happened due to repulsion? So this charge basically move to this side of this body. The next is what will happen? So the charge will shift it due to the repulsive force, and this charge will actually attract the negative charge of this body. That means there will be a induction of negative charge at this side of the body. Now this repulsive force will be less
compared to the attractive force between these two charges. That's why in this case the attractive force will dominate over repulsive force. But এটা যদি equal amount of charge হতো, for example এখানে যতটা amount of charge হতো more or less equal, তাহলে এখানে বেসিক্যালি কি হতো, রিপালশন। So repulsion will be the dominating force here. কারণ যে অ্যামাউন্টটা এটা ইন্ডিউস করবে that amount will be very less. The amount of induced charge will be very less. But as the amount of this charge here, charge density is very high, the influence of this thing, that means induction effect, will be more here. And that's why instead of repulsion, these two bodies will attract each other. Okay. So basically এটা ডিসি ফান্ডের বুকস থেকে নেওয়া হয়েছিল, এন্ড কোনো একটা ইয়ার এই প্রবলেমটা এসেছিল ইন বোর্ডস এক্সাম। সো ওকে, সো বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে একটু খেয়াল করবে যখন করবে। তো সবসময় এই ধরনের কোশ্চেন করছে মানে এগুলো তোমাকে ভাবতে দিচ্ছে, তো তোমার থট প্রসেস গুলোকে একটু জেনে নিতে চাইছে টিচাররা যে হ্যাঁ বেসিক্যালি ঠিকঠাক ভাবছো কিনা। So about question of the just similarly charged bodies. সিমিলারলি চার্জ, সিমিলার মিন্স এখানে চার্জের নেচারটা সেম বলেছে। ও আচ্ছা, তার মানে কি এরকম কোনো কোয়ান্টিটি নেই না, সেম ম্যাগনিটিউড থাকবে না, সেম ম্যাগনিটিউড হলে তখন আমি বলতে পারতাম না সেটা হতো না। সিমিলারলি চার্জ বডি মিন্স হিয়ার সেম কাইন্ড, রাইট, সেম চার্জ বলুন, সেম কাইন্ড অফ চার্জ। আরেকটা প্রবলেম করা যাক। Next problem, does in charging the mass of a body change? কি মনে হয়? স্যার মাস চেঞ্জ হবে না। মাস চেঞ্জ হবে না? ইলেকট্রনের মাসটা দিয়ে পুরো জিরো করে দেবে? ও না, হবে, হ্যাঁ হবে। সো বেসিক্যালি অবভিয়াসলি যদি কোনো একটা বডি ফর এক্সাম্পল পজিটিভলি চার্জ হয় তার মানে একটা নিউট্রাল, তাই তো? তাহলে এটাকে যদি আমি ফর এক্সাম্পল পজিটিভলি চার্জ করি, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ডেফিসিয়েন্সি অফ ইলেকট্রন, তাই তো? কিছু ইলেকট্রন এখান থেকে রিমুভাল অফ ইলেকট্রন, কিছু ইলেকট্রনকে আমরা কি করেছি এখান থেকে বের করে নিয়েছি, রাইট? ইট বিকামস পজিটিভলি চার্জ, সো মাস will decrease in this case, but very small in magnitude. Small amount of changes will be there, but of course there will be a change in mass. Similarly, if the body is negatively charged, sorry, that means accumulation of charge. So that means here you basically give charges to this body, electrons basically দিয়েছো, provide করেছো, you have provided some electrons to this body, and in this case mass will increase. Okay, in this case mass will increase. But obviously very small in amount. Okay, so আজকে এই অবধি থাকবে। সো বেসিক্যালি আজকে পড়ানোটা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনের জন্য পড়ানো। তো যেটা বলার খুব আমার